Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the transgenic animals. In last video we have seen the application of biotechnology to develop the transgenic plant. Now I will talk about the transgenic animals. What are the transgenic animals? When gene it is manipulated or the genome it is manipulated in case of a plants, that plants are called as transgenic plant, genetically modified plants. Genetically modified organism, it is one of the most important application of biotechnology. The way in which plants are modified, the genome of plant is manipulated, in that same way the genes of animals are also modified, because animals are the second most important material in our world, which is used for the welfare of society, which is used for the welfare of human being. That what is the transgenic animal? The animal in which the rDNA is to be inserted, which is made by a vector and the desired foreign gene. You know the rDNA technology or genetic engineering. We have already seen in some last videos, that is the rDNA technology means the technology by which a foreign DNA and vector it is inserted for the multiplication of that, for the cloning of that particular rDNA and for the formation of a protein in the large amount, and that protein it is desired protein. ठीक आहे. तर बघा ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स म्हणजे काय होतं? दॅट it is the manipulation of a genome. Genome means the whole set of a gene, the whole entire genetic material from an organism, or the entire genetic material of a cell of an organism. That manipulation of a genome of animals by rDNA technology, by genetic engineering. When genome of an organism is manipulated, is enhanced, तो प्रगत केला जातो. जेनेटिक मटेरियलमधला एखादा जीन चेंज करून, एखाद्या जीनमध्ये अल्टरेशन करून, त्या जीनमध्ये आपण सबस्टिट्यूट नवीन जीन टाकून आपण त्याला काय करतोय, बदलवतोय, त्याला प्रगत करतोय, त्याला यूजसाठी वापरतोय त्या जेनेटिक मटेरियलला. दॅट मीन्स द मॅनिप्युलेशन ऑफ जीनोम ऑफ ॲनिमल्सचं जेनेटिक मटेरियल आपल्याला प्रगत करायचं आहे, एन्हान्स करायचं आहे. कशानी? rDNA टेक्नॉलॉजीनी. दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. The animals whose genome is enhanced, whose genome is manipulated by genetic engineering technology, that is called transgenic animal, and it is also one of the applications of biotechnology. Then rDNA is transmitted to somatic cell as well as germ cell. It was not sufficient to insert that rDNA into somatic cell only. When we insert the rDNA into somatic cell only, जेव्हा आपण त्याला फक्त बॉडी सेलमध्ये टाकू, एखादी गाय आहे, ती खूप दूध देते, पर इयर तिचं मिल्कचं प्रोडक्शन खूप जास्त आहे, तर त्या गाईमधला आपण मिल्क इल्डिंगसाठी असणारा जीन दुसऱ्या गाईच्या सोमॅटिक सेलमध्ये ट्रान्सफर केला तर काय होईल? फक्त त्या आणि त्याच गाईचं, त्याच जनरेशनच्या गाईचं काय होईल? मिल्क प्रोडक्शन वाढेल, पण तिचं पुढचं जनरेशन अगेच लो इल्डनीच जन्माला येईल. त्यामुळे जर जर्म सेलमध्ये rDNA हा इन्सर्ट केला, मिल्क इल्डिंगचा जीन वेक्टरसोबत जोडून जर आपण जर्म सेलमध्ये टाकला, तर त्या गाईचे पुढचे काही जनरेशन पण चांगलं मिल्क इल्ड देणारे निर्माण होतील. देअरफॉर द rDNA it is transmitted to somatic cell as well as germ cell. Germ cell means the reproductive cell. That means we can insert the recombinant DNA into body cells as well as germ cells or reproductive cells. That means when we insert the genetic engineered gene in the somatic cell, then it will remain as that per that generation only. But when we insert the rDNA into germ cell, that will transmit it from generation to generation. Then that is the transgenic animal, how it can be used in various fields of the biotechnology. That applications of transgenic animal. Transgenic animal, it is application of biotechnology. And what are the uses of the transgenic animal in society? That in medical research, to identify the functions of specific factor. When any gene it is inserted in any animal, then for the medical research, for research on the any diseases, the therapeutic proteins, therapeutic products
दॅट टू आयडेंटिफाय द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फॅक्टर. स्पेसिफिक जीन काय करतो, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाईडचा सिक्वेन्स काय करतो, तो काय निर्माण करतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी मेडिकल रिसर्चमध्ये आपण ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्सचा वापर करू शकतो. जस्ट लाईक द ट्रान्सजेनिक माईस, उंदरांचा वापर करतो आपण जीन ट्रान्सफर केलेला. देन इन सेकंड वन, इन टॉक्झिकोलॉजी ॲज रेस्पॉन्सिव्ह टेस्ट ॲनिमल्स. In toxicology, it is one of the major branch of the pharmacy. In pharmaceutical science, in pharmaceutical study, toxicology means when any antigenic production, when we inserted any antigen, any allergens in an animal, that animal produces the toxic. And to see the toxic effect of that particular toxin, we can use the animals as रेस्पॉन्सिव्ह टेस्ट ॲनिमल्स. आपण त्यांना टेस्ट करण्यासाठी हाऊ वॉज द रिस्पॉन्स प्रोड्युस्ड इन दॅट ॲनिमल, त्या ॲनिमलमध्ये कसा रिस्पॉन्स क्रिएट होतो. एखादं पर्टिक्युलर अँटीजन आहे, मलेरिया होतो आहे मॉस्किटोनी, प्लाझ्मोडियम ट्रान्सफर होतो आहे, तो प्लाझ्मोडियम जर एका दुसऱ्या ॲनिमलमध्ये ट्रान्सफर झाला तो कसा रिॲक्ट करेल, त्याच्या जेनेटिक मटेरियलवर त्याचे कसे इफेक्ट होतील हे चेक करण्यासाठी रेस्पॉन्सिव्ह टेस्ट ॲनिमल म्हणून आपण ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्सचा वापर करू शकतो. देन कारण आपल्याला बघायचं आहे की जर एखादं डिसीज रेजिस्टंट जीन ट्रान्सफर केल्यानंतर रेस्पॉन्सिव्ह टेस्ट ॲनिमल कसे वागतात. देन ॲनालिसिस ऑफ अ रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टू इव्हॅल्युएट जेनेटिक कॅरेक्टर्स. टू ॲनालाइज, टू चेक आयदर द जीन इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम अ पॅरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग. दॅट मीन्स जीन इट इज इनहेरिटेड अँड दॅट जीन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. तो एक्सप्रेस होतो आहे की नाही, ते प्रोटीन तयार होतं आहे की नाही. सपोज इन्सुलिनचा जीन आहे, तो पॅरेंटमधून ऑफस्प्रिंग्समध्ये कॅरी होतो आहे की नाही, आणि तो कॅरी जरी झाला तरी त्याचं फंक्शन रेग्युलेट होतं आहे की नाही. म्हणजे जीन एक्सप्रेस होणं म्हणजे ते प्रोटीन तयार होणं, आणि तो प्रत्येक जनरेशनला ट्रान्सफर होणं म्हणजे रेग्युलेशन होणं. आयदर जीन विल प्रोड्यूस द प्रोटीन ऑर नॉट, अँड दॅट प्रोटीन इज प्रोड्युस्ड ॲज पर द जनरेशन टू जनरेशन ऑर नॉट. दॅट मीन्स दॅट टू अनालाइज द रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अँड टू इव्हॅल्युएट जेनेटिक चेंजेस. एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये एखादा जीन एक्सप्रेस होतो आहे की नाही हे प्रोटीन चेक करून सांगता येतं, आणि ते जीन एक्सप्रेस झाल्यानंतर तो जीन दर जनरेशनला रेग्युलेट होतो आहे की नाही, ट्रान्सफर होतो आहे की नाही, आणि त्याचे इफेक्ट्स काय असतात, जेनेटिक चेंजेस काय असतात, हे ॲनालिसिस करणं ट्रान्सजेनिक ॲनिमलच्या सहाय्याने सोपं होतं. नेक्स्ट, इन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट अँड प्रोटीन फॉर्मेशन. बघा, आपण एखादा ट्रान्सजेनिक ॲनिमल यूज केला, त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे डिसीज रेजिस्टंट जीन वापरलेले आहेत. तर फार्मसीमध्ये आपण त्यांना जर काही औषधं देत असेल, त्या औषधांचा इफेक्ट पाहण्यासाठी, देन त्यांच्यामध्ये काय प्रोटीन तयार होतात ते पाहण्यासाठी, एखादा अँटीजन दिल्यानंतर, अँटीजन म्हणजे असा एखादा प्रोडक्ट जो बॅक्टेरियाद्वारे, व्हायरसेसद्वारे, ॲनिमल्सद्वारे तयार केला जातो रोग निर्माण करण्यासाठी, ते दिल्यानंतर त्या ॲनिमल्समध्ये काय बदल होतात, कुठले प्रोटीन तयार होतात हे टेस्ट करण्यासाठी आपल्याला ट्रान्सजेनिक ॲनिमलचा वापर करता येतो. देन टू प्रोड्यूस द जेनेटिकली इंजिनियर्ड हार्मोन्स फॉर मिल्क, मीट, लाईव्हस्टॉक प्रोडक्शन. आपल्याला ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्समध्ये जेनेटिकली इंजिनिअरिंगचा वापर करून काही हार्मोन्स तयार करतात. हार्मोन्स, दीज आर अगेन द प्रोटीन्स. वेन वी इन्सर्ट वन जीन फ्रॉम अ cow which is high milk yielding cow, and when that gene is inserted into other cow, and when that lactogen, that lactating hormone, when it will produce, then it will increase the milk yield. How that protein, how that hormone producing gene will be the transferring, and how the milk yield increasing. And these genetically engineered hormones, they are produced for increasing the milk production, increasing the livestock. Livestock means the cows, buffalo, sheep, goats, that the percentage, the amount of animals which can be used for the society for milk, for the meat and for the meat production. त्यांच्यापासून आपल्याला मांस मिळतं आहे, तर एखाद्या प्रोटीननी त्या मीट क्वालिटीमध्ये जर आपल्याला एनहान्समेंट करता येत असेल तर त्याला आपण काय म्हणू की जेनेटिकली इंजिनियर्ड हार्मोन्स आपण यूज केलेत. देन डेव्हलप द ॲनिमल्स फॉर झिनोग्राफ्टिंग. व्हॉट इज द झिनोग्राफ्टिंग? दॅट झिनोग्राफ्टिंग, grafting means the transferring of tissue or cell. When any cell or a group of cell or when any tissue, they are transferred from one species of animal to other species, that is called xenografting. When we shift the heart valves from the sheep to the
human beings, that is called as xenografting. When we that is the organ transplantation, but when we choose one of the hepatic cells, one of the liver cells from the sheep or pigs to the animals, to the human beings, that is called as xenografting. त्याला आपण xenografting म्हणू. आणि ट्रान्सजेनिक ॲनिमल, एखाद्या ॲनिमलमध्ये जीन ट्रान्सफर केला की हेल्दी लिव्हर असण्याचा, हेल्दी हिपॅटिक सेल असण्याचा, तर त्यांच्यापासून जर आपण लिव्हरच्या काही सेल्स आपल्यामध्ये ट्रान्सफर केल्या तर दॅट विल कॉल्ड ॲज अ xenografting. How this transgenic animals application, it can be used in a scientific research field. That one of the application is transgenic mice for cancer research. Cancer research साठी transgenic mice चा वापर केला जातो. Mice, it is one of the most important animals which is used in the genetic research field, because the mice, that is the rat and human beings, they're all systems, excretory system, coordination system, circulatory system, these all systems, metabolic systems are same in mice and human beings. That transgenic mice for cancer research. Cancer, it is the abnormal, uncontrolled growth of a particular cells, and it will form the tumor. The tumor also transported in the body through the blood or lymphatic system. That when mice, that study of cancer, it is called as oncology, and the gene which causes cancer, it is called as oncogenes. जेव्हा आपल्याला एखाद्या उंदराचा वापर करायचा कॅन्सर रिसर्चसाठी, तेव्हा आपण एखादा ऑन्कोजीन आहे जो सपोज अल्ट्राव्हायोलेट रेजने शरीरात एखाद्या व्यक्तीच्या बदल झालेत आणि त्याला स्किनचा कॅन्सर झाला आहे, तो कॅन्सरसाठीचा जीन, जेनेटिक जे बदल झाले, तो जीन जर आपण माईसमध्ये ट्रान्सफर केला आणि माईसला कॅन्सर डेव्हलप होऊ दिला आणि आपण वेगवेगळ्या औषधांचा त्याच्यावर प्रयोग केला, तर आपल्याला त्या माईसचा उपयोग होईल ट्रान्सजेनिक ॲनिमल म्हणून. तर बघा, ऑन्कोजीन इन्सर्टेड इंटू माईस फॉर स्टडी. उंदरामध्ये कॅन्सर निर्माण करणारे जीन इन्सर्ट केले जातात. फॉर एक्झाम्पल, ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा MYC अँड RAS जीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. वेन इट इज गिवन टू माईस, दॅट कॉजेस अ ब्रेस्ट कॅन्सर इन दॅट माईस. अँड वी कॅन चेक दॅट pharmacologist, doctors and the researcher, they can test the effect of many medicines on that mice. They can check the effect of that genetic changes in that mice. त्या माईसमध्ये काय बदल होतात, either it will develop what type of symptoms, that can be studied in transgenic mice. ठीक आहे. Then second one, transgenic farm animals. You know that farm animals are goat, poultry birds, then the cows, buffaloes, sheep. These are the farm animals. And how it can be used for the biotechnology, that when these farm animals, they are having genetically engineered technique in their body, farm animals are improved for, कशासाठी इम्प्रूव्ह केले जातात फार्म ॲनिमल्समध्ये, हे जे ॲनिमल्स ज्यांना आपण लघु उद्योगासारखं, कुटीर उद्योगासारखं शेतीसोबत त्यांना पाळतो आहे, जसं आपण नाही पण फॉरेनमध्ये पिग्स पाळतात, डुकरं पाळतात, की जेणेकरून त्यांचं फॅट, कोलेस्ट्रॉल फ्री मांस मार्केटमध्ये विकता आलं पाहिजे. तर एखाद्या पिगमध्ये फॅट आणि कोलेस्ट्रॉल कमी असणारं मीठ आहे, त्या पिगमधला जीन काढून दुसऱ्या पिगमध्ये जर टाकला तर दॅट पिग्स आर ट्रान्सजेनिक पिग. तर जनरली दॅट फार्म ॲनिमल्स, दे आर इम्प्रूव्ड फॉर मिल्क अँड मीट. दुधासाठी आणि मीटसाठी फार्म ॲनिमल्स काय केले जातात, इम्प्रूव्ड केले जातात. अँड वूल अल्सो, ships, they are also genetically engineered for wool also. That wool, it is used in the production of fabrics. Then for example, in the late century, that in some previous 20 to 25 years ago, that when a hen lays 70 eggs per year, now that same hen lays the 250 eggs per year. This increase in the egg production, increase in the meat production, it is due to only transgenic animals. Then to produce the disease resistant animal, when one animal is disease resistant, that will produce the good milk production, that will produce the good meat, that will produce the better yield for their eggs and the meat. Then one cow which gives the 2000 to 3000 liter milk of the year, when one cow gives the 2000 to 3000 liters of the milk per year, that same cow, that is the Holstein cow, now it is a genetically engineered cow, that is gives that 8000 to 10000 liters of milk per year. That see that how the milk production or the meat production or egg production, it will increases by using this biotechnological effects in
animals, that is the transgenic animal. We can also use the transgenic pigs. The pigs, they are produced, their production it is only for the meat production. When a pig is having a high meat production without high cholesterol, when a pig having a low cholesterol, low fat in their meat, that pig will transfer its genes to another pig. That pigs are called as transgenic pigs. And transgenic pigs are also used for transplanting the organs. For generally a heart of pig, it is transplanted to the human beings, because we are having the same size of heart. Pig and human beings having the same size of heart. Therefore, transgenic pigs, they are also used for that xenoplantation. Xenoplantation means when organ transplanting takes place from one species to another species. That pig and human beings, they are the different species. Therefore, some animals, they are used for the organ transplantation, that is the xenotransplantation. When tissue are transferred from one species to another species, that is called xenografting. एखादा टिश्यू ट्रान्सफर करणं. बट वेन जसं एखाद्या व्यक्तीची स्किन जळते त्याला दुसऱ्या व्यक्तीची स्किन लावता येते, दॅट इज कॉल्ड स्किन ग्राफ्टिंग. But when organ is transplanting from one species, from pig to human beings, that is another species, that is called as xenotransplantation. That means transgenic mice are used, transgenic farm animals are used to produce the disease resistant animal, to use the that transgenic animals just as the transgenic pigs. Sometimes that transgenic chickens are also used. You know that chicken will suffers from many cocker diseases. They will suffer from the many eye diseases, many skin diseases, just like the infection of many viruses, bacteria on their feathers. And when we use the transgenic chickens, they will do not having the disease, particularly about that bacterial coccus. It is one of the circular bacteria, that is the archibacteria, and they will not suffer from the bacterial disease, and we are having the good production of chickens. That means the chickens, pigs, and just like the, for example, fish also. Transgenic fish are also produced by the biotechnology. And fish they are generally used for the study of cold tolerance, because they are having the they are cold-blooded animals, and they are having the good cold tolerance capacity. To transfer that cold tolerance capacity in animals, that transgenic fish are used. To produce the good cod liver oil, the transgenic fishes are used. The fish which are having the good production of alpha omega 3 fatty acid, that gene, it is transferred into another fishes. That means transgenic fish are used for some of the proteins which are specially related with the fishes. Transgenic cattle are also used. That cows and buffaloes, these are the cattle which are gives the milk, which are gives the again meat also. And त्यांचं मीठ, त्यांचं मांस जे आहे, त्यांची स्किन आहे, तर लेदर इंडस्ट्रीसाठी वापरली जाते. दूध देणारे पशु, पाळीव पशु जे आहेत. देन दॅट यू नो दॅट काउज मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, बफेलोज मिल्क इज रिच इन फॅट. बट दॅट आपण बघूयात दॅट काउज मिल्क और बफेलोज मिल्क, दॅट इज हॅव्हिंग द केसीन टाइप ऑफ प्रोटीन and lactose type of sugar. That alpha casein or kappa casein, it is increased in transgenic cattle by 8 to 20%. That alpha or kappa casein, when it is increased about 8 to 20% by the using genetically engineered technique. And these transgenic cows are having more amount of alpha casein or kappa casein now. Kappa casein, it is one of the protein from the milk. In this way, the transgenic animals are used in the day-to-day life of human beings. That is the transgenic chickens, transgenic pigs, transgenic fishes, transgenic cattle, transgenic farm animals, and transgenic mice. They are used in various fields. What are the transgenic animals? When the manipulation of genetic material in animals by the rDNA technology, and it is the transgenic animals. Their somatic cells and germ cells are also evolved. Somatic cells and germ cells are inserted by the transgene or genetically engineered rDNA, and these are the different
uses of transgenic animals in the medical research, in the pharmaceutical industries, in the xenografting. These are various applications of this transgenic animal. This is all for today. Thank you student for today's video.